Shabbat Shalom, everybody. Welcome, everybody. This is Moshe Caplan here from Mill Hill Shul. Looking forward to having you join me in some singing of the Kabbalat Shabbat, which will then be followed by some words of Divrei Torah from Rabbi Rose, our community rabbi here in Mill Hill. So here we go in the green Sidurim of the singers, page 256, Yedid Nefesh. Yedid Nefesh. Avarachaman, Meshach Tavedecha, El Retzonecha, Yavot Tavedecha, Kemo Haya, Yishtachave El Muladavecha, Yeravado Yedidotecha, Minofet Suf, וכל העם אדוני זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנא אל לפנינה והבות לנו עם זיווך אל תתחזק ותתרפא והייתה לה שמחת עולם ותקיה אמונה רחמך וחוסנה בנהובך כי זה כמה נחשפתי לראות בתפארת עוזך אליך חמדה ליבי וחוסנה ואל תתעלם קהלנה ופרוס חביבי עלי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה מה אדהור כבמובד וחננו כימי עולם די 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 לאדוני נביאה וזו ישתנו וקדמה פניו בתודה בזמירו ותריעו כי הגדול אני אומר גדול כהן אשר בידו מרכז בתורת תמיד משה יעמוד יוסף ויבש את ידיו יצר בו נשתחווה ונפעל נבלה לעשינו כי הוא אלינו אנחנו עם לסוף איתו היורים בגלות נשמע תבשילו 40 שנה הכל בדור ואומר עמתו אל לבבל והם לא ידעו לדעתי שנשפטתי ביפי אם יבואו למנוחתי שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו עשו מיום ליום ישועתו
ספרו הגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני, ומעולם מאוד, נודעו על כל אלוהים חיי, כי כל אלוהי העמים בלילים, באדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו. הגול אדוני משפחות עמים, הגול אדוני כבוד ועוז, הגול אדוני כבוד שמו. סגרו מנחה ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, הבתיקון תבל בעל תימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי בכל אשר בו היה, אז ירננו כל הצייה לפני אדוני, כי היווה לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, וימים באמונתו. די 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 אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים על דבר רוצים לצאת משפט כיסו, איש לפניו תלך ותולי צולי יבושו כל עובדי פס על המתעלים, בין אם ישתחוו כל עולים שמעתי סופר למה משפט הקהת עוד נראה. אוהבי אדוני יסינו רע, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרוע על הצדיק, ולישרי לב ושמחה, שמחו צדיקים באדוני, ויודו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו עזרו קודשו. כי אדוני ישועתו, לנגוי מילה צדקתו, צמחה חסדו ואמונתו, לבין ישראל. ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו, הביאו לאדוני כל הארץ, פתחו ורננו וזמרו, תרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל השופר, הביא לפני המלך אדוני, ידרם הים ומלואו, חבל ויושבי בה, נחלות שמך וכף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני כי בא, לשפוט הארץ, לשפוט טבע בצדק, וימים במישרים. אדוני מלך יגזו עמים, יושב קרוב אתה כוננת מישר משפט, אתה כפי יעקב אתה עשית, רוממו אדנו עלינו, השתחוו לנו, וימות ענן, ידבר עליהם, שעמדו עדותם, וחוק נתן לעמו, אדוני אלוהינו,
אתה נידב, אל נושא היית להם, ונוקם על עלילותיו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לקודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד לעוזיי, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני באהבת קודש, כל אדוני על המים אל הכבוד הירים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בכל חיי, כל אדוני בעדה, כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את הר הלבנון ויקידם כמו עגל לבנון בציון כמו בן רעים ממאי, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל הגלות ויחסו יעדו ולכלו כבודו מכבודי אדוני למבוא ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לימו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום איי 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 די 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 אנא בכוח נתי מחת מסביב עשי קדוש לך דודי לקראת כלה שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד שמו תפארת ולתהילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכוון אלך כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשה ותחילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב שבט ימי קבחה ויחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה התצנע בי מיפה קומי לפשי בגדי תפתח עמי על ידי ישי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה
B'nei Shabbat nekabela. Itarani, ki ba'orech kumi ori, uri yuri, shidaberi, v'da Adonai alayich nigla, lecha dodi, likrat kala. B'nei Shabbat nekabela. לא תבושי ולא תקרבי, מה תשתוכחי ומה תמי, פח יחסו עניי ימי, ונבנתה עיר עתילה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. היו להם שישה שוסית, ורחקו כל מבלעית, יסיס עלייך אלוהים, כנצוץ חתנה קלה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. איי 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 איי, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על ידי שפן פרצי, ונשמחה ונגילה. איי 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 איי, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. Shabbat Shalom, everybody. I will now pass you over to Rabbi Rose, our community rabbi here in Mill Hill. Thank you so much. Thank you so much, Chazan Caplan, for that beautiful rendition and that wonderful Kabbalat Shabbat. And welcome to all of our viewers, wherever you may be. It's very exciting to be able to share with you these final moments before we enter Shabbat. So this week is actually a very special Shabbat, but it's somewhat underrated, somewhat unknown. People don't recognize necessarily the significance of the Shabbat and specifically the special Torah reading that will take place this weekend. Symbols are very meaningful in Judaism. In fact, symbols are meaningful in life in general. If you think of the significance of a national flag or the emblem on a football shirt, it has great significance and connection when someone sees that. There's an identification. If I were to ask you, what is the symbol of the Jewish people, what would you say? I can't hear you, but I would imagine you'd say the Star of David. And true, that is a symbol of the Jewish people. But this week we are reminded of the most powerful Jewish symbol. We are going to read what is known as Parashat HaChodesh. It's a special reading, and it's the fourth of the special readings that actually began about a month ago, before the festival of Purim. The special reading talks about a mitzvah that was given on the first day of the Hebrew month of Nisan. And that Rosh Chodesh, that day is coming up this Wednesday night and Thursday. So we have a tradition for many, many centuries to read the portion regarding the mitzvah that was given to Moshe on that day. We're in the middle of the story of the redemption. This is something that we read back in Parashat Bo about 6 weeks ago. If we recall the portion that we read back then, the Jewish people were on their way out of Egypt. The Egyptians had been afflicted with 9 plagues already. God is taking the Jewish people out of Mitzrayim, out of Egypt. And then he pauses. And he teaches something to Moses, and he teaches something to his brother Aaron. And he tells them how months are to be renewed,
How do we celebrate? How do we sanctify the new month in Judaism? And he teaches them with the words, the famous words, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chadashim. This is going to be the first of all of the months. And he points, whatever that means. God points to the moon. He tells them that this is the renewal of the new month. In the middle of all of the drama of the Exodus of Egypt, suddenly he is teaching them the first mitzvah to teach the Jewish people is how to sanctify the new month, and that is through sanctifying the moon. In fact, in temple times, they would announce the moon, the new moon, once the witnesses would come to Jerusalem and bear witness that they had seen it. God shows them how to find it. He points up and says, this is how it looks. This is the first mitzvah of the Jewish nation, and it is connected, the moon, to the Jewish people in a very profound way. Where can you find this symbol? Where does it appear? The answer is basically every day when you look up into the sky. The message is straightforward. The Jewish people are about to be set free. While they were slaves, they always knew exactly what they had to do, when they woke up, what the workload was, what was expected of them. There was a certain monotony. There was obviously very hard labor, but there was also routine. There was a certain expectation exactly how today would start and how it would end. There's an ability to block off reality, not take any responsibility. But now they're about to go free. God is telling them that once you start to go free, you're going to have to start taking responsibility. There'll be no one else to blame. This is when you will really grow. This is when each and every person can say, it's actually down to me. I'm no longer a slave. I'm a free man and that or woman, and that makes me be responsible. It's actually quite scary when you're out there on your own and you know that you're probably going to trip up. We all trip up. We all trip up, whether it's in our business endeavors, in our ventures to earn a living, whether we trip up in our relationships with others. That is part of life. And that is something that Jewish people were going to have to come to terms with now they were coming out of Egypt. That's the message of the moon. God tells the Jewish people, you're about to go on your own, and you know what, you're going to fail. But when you do, when you slip up, remember that you always have that power of renewal. And that power you get from the moon. It's a power that I am going to give you. It looks like today is the same as yesterday, but today is a brand new day. I'm giving you new energy every day. Every day you can always move on. You can always turn the page, put the past behind you, and start a new chapter. If you go out into the world and you don't know that you have a button that is called renewal, you will allow your failures to define you. You have to remind yourself that you can always look again. And when things are tough, to say to yourself, this too will pass. You will get that strength. So before we came out of Egypt, we're told to look up to the sky, look into the darkness. You see that moon that a couple of weeks ago was full, and now what is it? There's barely anything to be seen. It fell. Why did it fall? It's going to renew itself again. That is the secret of success. All of those millionaires and billionaires and people who are successful in all sorts of walks of life, if you ask them and you read their stories, they always fell. And they fell and they fell, but they kept getting up again. This is the story of the Jewish people. This is our heritage. It's the secret of our success. And this is the week when we were introduced to that. This Shabbat, Parashat HaChodesh, this Shabbat has that energy of renewal. We are heading towards Pesach, less than 3 weeks away. There's lots going on. For some, the very thought is overwhelming. For others, it's exhilarating. The message of this week is that things will turn. Things will be great. Because with our freedom, we are going to have these ups and downs. That's part of our story. Wherever you may be, think about those things that are holding you back. And remember the message. Remember the power of renewal. Remember that we learn from the past. Remember that we, the Jewish people, bless the moon each month. We make a special blessing. Why? Because we are so connected to the moon. Just like the moon, we wax and we wane. We have moments when we're on top and others when we fall below. We are just here waiting to rise up again.
That's the message that hopefully we can all infuse in our lives, not just at this time, but throughout the whole year. And we can spread that message to others, to our loved ones. And by celebrating together as community, Shabbat together, singing together, sharing beautiful moments, appreciating the loved ones that we have around us, and all of those things that we have in our life, hopefully we can continue on and have a wonderful Passover, a wonderful year for our communities wherever we are. And may we all have a wonderful, peaceful, restful Shabbat, a time of introspection, a time of calm, a time of serenity, and a time for pause and for spiritual growth, that we can renew, that we can come up again, face another week with renewed energy, all together as a community. Wishing you all from London, Shabbat Shalom.